So, what is the role and significance of prasad in Satsangi's life? Well, if you look at it in a general manner, everything is prasad. Everything that the Lord gives us is prasad. So what is it that He hasn't given? Every breath of air that we take has been given to us by the Lord. So even that is prasad. However, having said that, most of us, whether we go to our religious places or anywhere we go, we take prasad. That is again another kind of association for us. So we think of it as something which is blessed, something to remind us, something to create some positive association. But actually everything is prasad. Babaji, we are often told that we shouldn't share our prasad. Prasad is meant for the person who it's been given to. Is there anything sacrosanct about that, Babaji? Well, it's the question is of the person who has taken it. Ji. He has some association, he has some value. Ji. Now you share it with somebody in the family who has no value, it becomes meaningless. Ji. You see, so that is why it is said that it is for you. Otherwise, you share it with anybody, it's not that it's going to become poison for him. Ji. But the question is of having the right value, appreciating Ji. the background and why we've got it. Ji. Babaji, there's some sevadars who were living with somebody who's not here in this world anymore and their prasad is left over. Can they use this? Yeah. Okay, Babaji, this was a question from some ladies. I mean, again, in good old days, everything people would, take, for example, I remember the wedding dress, Ji. the first clothes to be worn by the child, all of them. Ji. So the background was that you should start with a positive note, with a positive association, with positive vibrations. Ji. Thank you, Babaji. Babaji, if a prasad by mistake falls down on the floor, should one pick it up and have it? Or Yeah, big deal. Yeah. I mean, all the convent girls will tell you that if anything fell down, they used to pick it up and do like this. And that's boarding school thing. yeah. Okay. And if somebody is diabetic and has prasad, if it has just fallen down, you pick it up, nothing is going to happen. Yeah. But if it lies on the floor for some time and then you pick it up and eat it, then you're probably going to eat some bacteria also. Okay. And if somebody is diabetic and the prasad keeps lying for quite some time and you collect quite a few packets over a number of periods. But you don't have to take it. That time don't take. I mean, if you're getting sweet prasad, don't take it. No, recently one doesn't take, but previously one has taken. Yeah. And then it doesn't go bad, is it? The Misri prasad? You mix it in your husband's tea, na? Yeah, you can make it into sort of, put it in your sweets or put it in kheer or something. And have it. Yeah. Okay, thank you. Babaji, how do you balance personal worldly relationships with pursuit of being one with the Lord? But everything in life is a balance. What aspect of life would you want to go to extremes? Whether it is in your food, you want to keep a balance between carbohydrates, proteins and others. You ride a bicycle, you must keep a balance. The child, he wants to play, mother say keep a balance. There's a time to study, there's a time to play. So similarly in life, 24 hours of the day, sufficient time, pay attention to your family, to your work and to the spiritual aspect. The moment you go to extremes, reactions are going to take place, even if it is spirituality. So tendency of human beings is to go to extremes. Somebody is earning money, he thinks let me earn money and then I'll pay attention to my children. By that time children have grown up, then they won't have time for you. So that balance is very essential. And if you keep that balance, life will be positive, productive, and it will take you forward. Thank you, Babaji. Babaji, how can one be spiritual and still not be religious? Spiritual and, you see, everything starts with spirituality. Spirituality taken forward as numbers grow
we tried to create do's and don'ts. We try and put it into four walls, and that what gives it a religious nature. But it starts from spirituality. Spirituality is the essence of the spirit. Understanding yourself, recognizing yourself, which is the spirit. Where religion is concerned, spiritual matters, when they are mixed up with do's and don'ts and rituals and ceremonies and all that, then we get into the four folds of organized religion. Thank you, Babaji. Babaji, under what circumstances is war justifiable? And to add to that, the Jawan on the front line, he's given an order to kill. And he does that. So how does that affect his personal karma as such? See, killing is never justified. I don't think so. Killing would ever be justified, because even when we eat food, even if it's fruit and vegetables, we are creating karma. And here we are talking about killing human beings. So it's never justified. But like they say that sometimes to have peace, you must have war. So it's more from a protective point of view, where you don't want the stronger person to run over you. So it is never justified, but I guess in practical life, sometimes these things are essential. So for the army man, he's doing his duty. He's not there to kill somebody, he's there to perform a duty. Now in the form of duty, many things happen. But killing for the sake of killing versus performing something as a duty to protect your nation, to protect your country, to protect the weak, the intensity would be different. Babaji, when is war justifiable, if at all? Is it ever justifiable? No, I would never justify war. As long as we should use peaceful means. Always use peaceful means. Always, there will always be a little give and take in life. And the only way I would justify it is to protect yourself. Babaji, any action that falls short of God's will is a sin. So sin is like the arrow that misses the mark by a little bit or a great deal. The result is the same. Because sin is what human beings have created. Good and bad has been created by human beings. The Lord only created good. He never created good and bad. We've put things into slot, So what is sin? I mean, we need to first understand what is sin. The sin is going against the will of the Lord. But for us, anything we do, we consider it a sin. Okay, you've told a lie, that's a sin. You've hurt somebody, that's a sin. Now, in practical aspects of life, you're bound to do it. It is going to happen, whether you like it or not, consciously or subconsciously. So, we should go on a positive note where we want to be positive and we don't want to hurt anybody consciously. But in an unconscious manner, lots of things are going to happen. Yet, Babaji, over centuries, man has legalized sin, like fornication, abortion, divorce, euthanasia. Now, these individuals committing these sins are innocent in the world's court. No. You see, why has society created rules and why has it created disciplines? When you drive on the road, certain disciplines are explained to you. Yes. Now, yes, from a freedom point of view, I should be free to do whatever I want to. But if my freedom encroaches on the other person's freedom, then it's going to cause some disruption. So if I say that I'm driving on the road and I should be free to drive left or right, what's going to happen? Accidents are going to take place. And that's why these laws have been created. Society has created these laws, these regulations, that we don't encroach on each other's freedom, and it, I would say, prevents us from giving pain to others. Because sometimes in a mindless manner, we take actions and we do things which can create pain for the other person. And therefore society in its wisdom
has created certain social structures, or laws as you may call them, where some things are taken to be bad and some things are taken to be normal. Thank you. ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਅਨੁਭਵ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। Experience teaches the old to be young and the young to be old. So experience is very essential. ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਅਨੁਭਵ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਦਾ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਨ ਦੀ। ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਤ ਦਾ ਸੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਸਲ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਊ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਕਰਮੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਮ, ਇਹ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਾਂ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਐਜ਼ ਯੂ ਸੋ ਸੋ ਸ਼ੈਲ ਯੂ ਰੀਪ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਯੂ ਸੋ ਸੋ ਸ਼ੈਲ ਯੂ ਰੀਪ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੋਓਗੇ, ਫਸਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਗਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਸੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਬੋਝ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਬੋਝ ਆਪੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਗੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਤੋ
ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਪ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੁਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਨ ਸਰੈਂਡਰ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੂ ਸਰੈਂਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਮਤ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਜੀ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤਾ, ਜੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ, ਭਗਤੀ 'ਤੇ, ਦਇਆ 'ਤੇ, ਖਿਮਾ 'ਤੇ, ਆਖਿਰਲੇ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਰਵ ਧਰਮਾਨ ਪਰਿਤਜਯ ਮਾਮੇਕਮ ਸ਼ਰਨ ਵਰਜ ਅਹਮ ਤਵਾ ਸਰਵ ਪਾਪੇਭ్యో ਮੋਕਸ਼ਾਮੀ ਮਾ ਸੁਚੇ। ਤੂੰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਅਸੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ 100% ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਈ ਵਾਸ ਓਨਲੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਕਰੂਡ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਮਗਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੈਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਜਿਹਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਮਗਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸੌਂਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤਾ, ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਫਿਰ ਡੋਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਜੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਹੈ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਟਸ਼ਲ 'ਚ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਾਗਡੋਰ ਜਦੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰੈਂਡਰ। ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸਿੰਪਲਰ ਦੈਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ
Meditation is the easy way. Surrender only 1 in a million can do. जी जी And the one who's able to achieve that is the one who normally becomes the master. जी थैंक यू बाबा जी. Babaji, if good health and poor health are in our destiny, then does being cautious or indulging in, whatever one likes, does that have any effect on us having good health or bad health later on in life? Beta, you've been put into a situation, now it's up to you. You can prolong it or you can finish it off. If I have got an illness, let's say because of my destiny, I get an illness. But if I take medicine, I get relief, I'm able to get back on my feet. But if I sit there and say, oh, it's my destiny, what is going to happen? Well, then something will happen, which you may not like. So it doesn't stop you from making an effort. That is why he's given you that sense of discrimination, Vivek. That use your logic, use your reasoning, and take whatever remedial measures are there. Thank you. Also, Babaji, many a times we are told to be careful of things like Reiki and such healing methods and all of that. And from my side, I have no issue. You can do whatever you want. I don't have any issue. You can do whatever you have to. Reiki, Shaky, whatever you want to do, you can do. Babaji, As long as you do your meditation, as long as you are good human beings, you're able to create a relationship with the divine and show gratitude in your actions, rest you can do whatever you want. Thank you, Babaji. बाबा जी कहते हैं कि भाग्य पहले बनता है, जन्म बाद में होता है. लेकिन फिर भी टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत एडवांस साइंस है. तो एस्ट्रोलॉजी का और ये भाग्य का क्या रिलेशन है बाबा जी? बेटा, भाग्य तो बनता है कर्मों के साथ ना. जो कर्म है वो इकट्ठे होके आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी बनाते हैं. और उस डेस्टिनी के अनुसार आपको जन्म दिया जाएगा कि किस देश में जाएंगे, कौन माता पिता होगा, पहले क्या संबंध रहा है, क्या लेन देन है हमारा, उसी हिसाब से आपको जन्म मिलेगा ना. तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो क्या रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में? देखो, I will not push astrology away and say it is a very fine science, but it is so fine a science कि उसमें एक छोटे से तिनका का भी असर पड़ता है. ठीक है ना. जो हाथ की लकीरें हैं, जो भी है, एक कहीं क्रॉस हो, एक कहीं डॉट हो, कुछ हो, वो सब कुछ उसका अलग पड़ जाता है. अब इतनी फिनेस में आज तक कोई विरला ही गया है, मगर पुराने ज़माने में थे, आज नहीं है. आजकल मोस्टली लोग जनरलाइज करते हैं. अब आप कहो कि भी क्या हाथ की लकीरें बदलती हैं कि नहीं बदलती? बदलती हैं. और अगर बदलती हैं तो आप क्या प्रिडिक्ट करोगे? जो चीज़ बदलती है, कि आप उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आगे जाके क्या होगा? तो उसमें दोनों तरफ की बात होती है. एक तो क्या होगा, जो हो रहा है, और जो हो गया, वो सभी चीज़ें आके मिल जाती हैं. अब उनको अलग अलग करना कि क्या हो गया और क्या होना है, उसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है. तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल नेगेट कर देना चाहिए? नहीं, मैं नेगेट तो नहीं कहूँगा, मगर जब सही तरीके से आप उसी डॉक्टर के पास जाएंगी जो डॉक्टर उस बीमारी के बारे में जानता है और सही तरीके से उसको ट्रीट कर सकता है. और आगे अगर आधा अधूरा काम करेगा और ही इज़ जस्ट ग्रोपिंग इन द डार्कनेस कि ये भी ले लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो उसमें क्या इलाज होगा आपका? थैंक यू बाबा जी. Babaji, we all are connected with our heart and our emotions, and we are connected with our mind and our thoughts. How do we recognize, connect with the voice of the spirit? That's something,
if you could enlighten us a little bit of how to recognize that or learn to connect with that. You see, today we are attentive to the physical covering. We are looking at the physical need. We are looking at the physical desire. Once you go beyond the physical into the spiritual, first you have to go beyond the physical. Na? As long as you are within the physical parameters, you are only looking at the physical aspects. But having come in the physical, because physical is the springboard into the spiritual. This is the way to the spiritual. So from the physical, as you enter the spiritual, you will see that your sense of awareness starts increasing. And that is coming from within you. Today, our senses are very crude. But then that sense of awareness, as it increases, it will make you more sensitive. It will help you to realize much more than what the physical can feel. But for that, you have to go into the spiritual realm through your meditative process. So it's a finer vibration which It's only tuning in. It's tuning into yourself. No? Hanji. From the physical to the spiritual. As you tune in into yourself through the meditation, as you're able to get a focus, that helps you to go beyond your just crude senses to the finer aspects and the sensitive aspect of life. Also, Babaji, there is many times in life a very big difference between how other people view you and your own sense of self. How does one find the right way of looking at oneself so we can improve on ourselves? How do we gain that perspective? It's important to live with yourself. I don't think so you can live by what other people want you to do or the way they view you. If there are 4 people who see you kindly, there will be 4 people who see you in a critical manner. But if you are at peace with yourself, if you are at comfort with yourself, how would it make a difference? Now, you can't change the world. But definitely, you can strengthen yourself and be at peace with yourself. And if you are at peace with yourself, then it doesn't make a difference. People can criticize you, people can abuse you, people can do all sorts of things. How does it make a difference? As long as I'm at peace with myself. Also, one last question, Babaji. There are many different versions of ourselves that we experience in our own life. We tend to feel that we have changed or evolved. You know, if you speak to somebody, they say, oh, you know, I can't imagine how I was 10 years back. What is that process, Babaji, and how do we understand when we are in a good phase or when we are moving in the right direction or we are not, or do we not have control over it? Or No, we haven't realized our true self. That's why we see ourselves in phases. We have actually adopted, we've been programmed. So we've actually started acting. You know, our entire behavior throughout the day is looking at what pleases A, B, C, D, E. You know, so we've started acting. The real self, we are not aware of as yet. We are trying to find the real self. When you reach the real self, there are no phases in that. But reaching that real self, yes, you'll go through different phases where different aspects of life or different priorities will come forward. And you'll project yourself. You'll go through a happy phase, you'll go through a sad phase, you'll go through different phases, depending upon the pressures of life, depending upon your emotional state. But the real self is separated. These are phases. So we are trying to find ourselves. The moment you find yourself, the moment you get at comfort with yourself, then you're out of these phases. so we have to allow ourselves to go through that process, Babaji, and it'll come when it has to come. Is that how it is? Well, that's what maturity is, no? Going through these ups and downs, going through the different phases and getting an equilibrium and finding yourself. Be true to yourself. Thank you, Babaji. Babaji, in Sant Mat, Vivek is very important. Vivek is the one thing that distinguishes us from all the other species. And that is That Vivek is presented to us in different manner. In Vedas it is called Janana, to know. Mm-hmm. Okay? To know does not necessarily mean knowledge. Knowledge is just the start. Jnana Marg is to start.
Gyan Marg gives you an understanding. It creates an awakening of what you have to do. And when you start doing it through the Bhakti Marg, then you actually know that true Janana, that avastha of Janana. That's why in Bani we say, Gyan Tyan Tun Janiye, Akath Kahave Soy. That Gyan means knowledge. The true knowledge is when you get yourself joined to the Shabad. That Shabad, which doesn't come and go, a Kath, Yeah. which cannot be brought in, kathya nahi ja sakta. But we have to hold on to that, however indistinct or undeveloped it is, in order to go forward on the right path that the previous question was talking about, right? So there's no contradiction between that and your guidance that, we shouldn't be so quick to judge. You're right, you're wrong, you're good, you're bad. You can only judge if you know the full facts. If you don't know the full facts, how can you judge? Does any one of us know the other person's circumstances, why he did something? I mean, somebody is caught, the police is taking somebody and they say he's killed. And you start sort of abusing him. He could have killed for his wife got raped or his child was at risk. Now, if you had that knowledge, your thought process would be very different. But in a practical sense, we make some sort of a calculation in order to protect ourselves, right? Yes, I guess so. The subconscious mind is programmed to analyze. I mean, protect ourselves in the sense of our spiritual objective. Well, I don't get it. Yeah. As we go through life, we're constantly making some sort of judgments. Is this the right thing to do or is this the wrong thing to do? Yeah. But in some ways that's in contradiction to a more generous... Like I said, you are programmed today. We have to deprogram ourselves. You see, we are programmed to analyze, to calculate everything. The moment you have to do something, a calculation starts in your mind. Is it benefit, good, bad, all that? Because we are programmed like that. So unless you go beyond that programming, you see your true self, automatically you will react as the way you are programmed. No? So we need to deprogram ourselves. And this program is created by all the influences that have exerted themselves on us. Mind is very easily influenced. So all these impressions that it has collected, that has programmed us, and we are working as per those programs. So unless I don't deprogram myself, unless I don't take all this away, I will not realize my true self. I will not see things for what they are, rather than for what people have made them out to be, or my mind has made it out to be. So just speak again about Vivek in relation to... Vivek is actually the merging then with the true self. If it's that jhana... The real Vivek is going beyond all thought, Then you have gone beyond everything. Till you are in that discriminatory mode, then there's good and bad. When you have gone beyond discrimination, then everything is good only, no? Yeah. Thank you. Saints and mystics have come throughout the ages in different cultures in different parts of the world. So why is it the vegetarian culture is more prevalent around India? Well, if you look at it, there are studies which say that the Essene community to which Christ went and sort of studied with was also vegetarian. If you read the Old Testament, the first chapter, when the Lord created the creation, and he said, it is written, he created the fruits of the earth and said, these shall be meat for ye. Here meat means food. Fruits of the earth. When he created the animals, he never said, and the birds, he never said, okay, these will be your diet. The fruits of the earth.
So somewhere we've justified our actions, somewhere we have gone beyond what was given to us. When he led them, he said, I will take you to the land of milk and honey. So there are so many glimpses we get from our scriptures. But like I said, over a period of time, my mind has justified our actions. Thank you, Babaji. Yeah. Babaji, in this time now after COVID and whenever it gets solved, will people become more individualistic, more thinking only about yourself? All of a sudden, you started kind of doubting people and being non-communicative. It's going to work both ways. It's going to work both ways, you know. I think somewhere we also realize that we have to learn from a community point of view to protect ourselves. You protect yourself, but if the other person doesn't protect himself, you're going to get infected. So you're looking at it from a community point of view also. It's also helped us to rethink our priorities and to see that, you know, what is important, what is not important. There are so many things we thought were very important for us, which we can do without. So it depends upon the individual. Some people will take it in a positive manner, some people will take it in a negative manner. I don't think so you can generalize. So people will not become more selfish and self-centered. Will you become more selfish? You'll think more about yourself than your children or your husband. No, Babaji. Then, isn't this time we got to sort of renew our relationships with our families and learn to enjoy what they like rather than just looking at what we like? It depends upon the individual. Yeah. Some people will learn from every aspect of life, and some people don't learn anything, any time.